Today is Friday about 10 a.m. I think May 19. It's been raining a lot here. Past few days. Last night was pretty hard. Came in the middle of the night, early morning. There's some flooding up at the end of the street here. None around where street that we live on, though. You can maybe see Dosatep is shrouded in clouds. It should be to the right of that roof right there. Dosatep's up there somewhere. Sorry for the wind noise, it's kind of breezy. Oh, my wife's Noong's saying that if I walk out to the front of the complex I can see more flooding. There's flooding in the roads. And Noong just got back from driving downtown and said there's a lot of roads that are flooded. She went through an area where the water was 2/3 up the wheel. This is the squash plant. You can see the squash leaves up here. They're very happy. They're coming all the way from the bottom. There's more right here. That's Noong's squash. It's going to take over that whole area of the yard. I would assume where these flowers are, the yellow, yellow or orange flowers, are going to be fruit. Squash. Anyway, it was, I think she grew this from seeds back in December-ish. It was on the verge of dying. She gave it some food, plant food. Now it's turned into the plant from hell. You see the squash. This one here is still not doing too good. But this other one seems to be coming from back in there somewhere. It's all in here. Here. I'll try not to get in the sun. And it has come up. I was looking out the side window the other day, a couple days ago, and noticed these leaves. That's squash. Pumpkin. Noong calls it pumpkin. Pretty healthy. Maybe we'll get some good fruit. Vegetable. There's Joy's fish. There's a couple of little ones in there. Ew, this is overflowing. But the big ones all died from 6 months ago. All the flowers like the water. Our Buddha house is kind of wet. Noong puts out an offering of food every morning. Didn't look like she did it this morning. I think it was still raining this morning. Our fiber's doing pretty good. We've had it, a couple weeks. I've only noticed at night, like on a Friday or a Saturday night was when I noticed it. So about a week ago, it slowed down. It was still fiber speeds with speed tests going down to Bangkok. So around Thailand, the fiber was working, but the international hookup to get to Facebook and YouTube and like that kind of slowed down. But there's only been a couple of times that it's done that. You can hear all the frogs and other creatures. So generally the fiber works pretty good. It stays up around 50 megabits download and 10 or better upload.
The last video I uploaded went pretty quick. I assume that's a frog croaking behind me. Pretty loud, whatever it is. This is our street. The drains are working pretty good. Just a little bit of water right here. I'll walk out to the front of the complex and look at the road. No flooding here. This is the front of the complex. We'll go check out the road. Yeah, those leaks. Draining water from somewhere. Must have a pump attached. Not too wet here. Something must be wet up here. Coming from the back somewhere. Go up around the corner and see what it looks like up the road by 7. My wife's friend's noodle shop. There's another one draining a lot of water. Oh yeah. That's not very good. They're half a meter lower than the road, maybe a meter in the back. Hello. Must have flooding up around the corner to the right. You can see the pavement's wet from cars and motorbikes coming from that direction. It's maybe not a good place to be sleeping. Trying to stay out of the roadway so I don't get run over. A lot of traffic this morning. Hello. Hello. Pork and sausage. Pork. Yeah. Yum. Yum. This is a new place. Still not open. Looks like it's getting close though. That looks like it's going to be a cafe. Lots of parking. They've decided they don't want to go through the water. This place here is fairly new.
3 million. I don't know if that's 3 million baht or 3.8 million baht on the top there. Or if that's, I don't know if that's the price. I can't really see the viewfinder, but it's the white one, the bigger blue on white, blue numbers on white is 3 million baht, 3 million something. I guess if you want to buy a unit. Certainly wouldn't be rent. These would rent for maybe 15,000-20,000 per month for a downstairs business and live upstairs. We're kind of away from downtown and off on a secondary road, so 10,000-15,000 baht per month rent would be my guess. This is pretty deep. My wife must have driven through this. 7 is up there about half a block on the left.ก็โคนเปิ้นเตียวอ่ะรถเปิ้นมาก็ต้องลบรถเครื่องเปิ้นมาก็ต้องลบเพื่อเปิ้นด้วยกันรถแล้วนะแต่เจ้าอยู่บนเป็นไงรถของเหี้ยรถเครื่องเอารถเครื่องมาถึงได้อยู่เกี่ยวเข้ามันได้นะเอามายิ้มกันแล้วนะเนี่ยพอรถเครื่องนะมัดอย่างเงี้ยนะเนี่ยจะได้โยกไปแล้วนะก่อนหน้าเข้าเครื่องไปก่อนเพื่อเตียวไว้นี่ก็ได้นะนี่ยังเต็มเนี่ยนะถามได้ไหมไว้โอ้ขนาดข้างบนนี่สูงนะยังท่วมนะก็น้ำค้างแต่เจ้าน่าจะไม่ได้ลงได้ยังผมลงกันไงน่าเตียวแล้วก็ต้องปูนปั่นได้แล้วกันแม่โคเปิดเครื่องสูบน้ำสูบล่าย้ายมาแล้วย้ายมาไว้นี่ป่อ
เปียโมเราตรงไหนรถอ่ะแต่เจ้าท่วมเต็มอ่ะ ฮะเข้าในรถบนกาจอดหนองไหนตัวจอดบนพวก เข้าไปเลยก็ได้รอให้เจ้าไหนเลยกันเดี๋ยวก็ มัน ถ จะ อย มีที่จอดก่อนนั่นแหละ ก็มีกันที่ปอขาจอดอะกัน ดูรถด้วย เนาะจะมันรถสูงเยอะลองพอกันนี่เราซื้อรถถูกมาเนาะ ดีนะเอา เนี่ยแต่เจ้ามาบูนเนี่ยก็ขาบเนี่ยจอยเข้าแบบว่าเต่าปีเกือบเต่าปีที่แล้วลืมซื้อข้าวมาให้เขาเว้ยเมื่อกี้จะซื้อข้าวมาลืมซื้อเลย ไม่แสงหายเนี่ยคุณลุงมาลุยน้ำเหรอ Into the water. Ankle deep. Hello. This is where my wife Nung and kids used to live. Now it's family friends that live here. เราลุยกับกล้องนะ เดี๋ยวลุยนะบนให้พ่อจะได้ลุยอย่างเดียวอ่ะโมตสีมันมีไหนทั้งคืนแล้วก็ไหลเรื่องหรอเอาแบบตันไหลไปทั้งหมดหลงหลังเอาไปหมดเอาขึ้นรถส้มมา How high was the water last night? มันสูงเมื่อไหร่ก็ดีนี่สี่บนเนี่ย So it went in. Did it go into the house? โน้ Not in the house. Just โกคิเช่น yeah. The back kitchen is ground level. So their back kitchen, Thai kitchen, got wet. ตอนน้ำหนักเจ้า That motorbike up off the water. So maybe halfway up on the wheel. Can't really tell if that's a water line there. Might be a water line. 2/3 of the way up on this truck wheel. Ooh. Sunk into a hole. Yeah, you can kind of see on this building if that's a water line. Came up to there. That's above my knees. Last time it flooded, Nung said it was waist high and completely wiped out everything in their house. They had to throw it away, and government gave them some money and they bought new stuff. Before, and it flooded, how high was the water? โกอินไซด์ So it was like, ขึ้นขอบบน so like 5 years ago maybe, huh? yes มันก็ดีอีเล่น่ะเมื่อคืนเราพอดาวอยู่นะ Looks clear. ทุ่ม2 ทุ่มเนี่ยมันนั่งพอดาวนี่ ไปเที่ยวการมาเขาคิดเป็นมานำข้างรถไฟครับรถทุกมันอ่ะเขาว่า But it looked clear yesterday, and when I was in the shower about 11:30 last night, it started raining. I don't know how long it rained for, but it must have been a long time to cause this much flooding today. แล้วอ่ะตอนที่เราขออยู่ที่น้ำมันท่วมอ่ะมีงูตัวงูว่ายมาแล้วน้ำมันท่วมขึ้นมาบนแค่ตรงนี้
What do you see? Fish? Fish? Ting is fishing. Huh? Motorbike walking ว่าเฮีย not work ไปไม่ได้ไม่บอกไปไม่ได้ให้ไปน่าจะซ่อมมือฟรีอ่ะบริการฟรีอ่ะภัตตาคารอาหารทะเล Chiang Mai Gate. ตรงไปก่อนหน่อจอย ไปกินก็ร้านสเต็กอะถ้ามากินสเต็กก็จะกินอย่างเราบอกแล้วฮะ ตำรวจ กิ มาจอด นกับลูกกูกินกับโอ๊ย ตำรวจมาจอดเลยไม่ต้องเปลี่ยนถ้าจะลงกัดก้อม อาหารนี่แหละจะช่วย รถต้มติดในรูดเจ้าสองกันยอดไก่นี่แหละ เกิดเป็นทหารก็เนี่ย เนาะไม่ได้อยู่ดีกินดี ช่วยประชาชนยามเดือดร้อน We are going to eat. Fish steak. Pork steak. เนี่ยจริงจริงเนี่ยคนเดียว Pork steak. กินของเราเถอะ Chicken steak. Time to เว eat. ลามันจะกิน Dinner was 225 baht.